as well as direction, and it can be defined in the region, in the space, then it is called vector field. That thing's already very simple. Then after that, vector operation. Vector operation. Okay, now see here that vector operations. In the vector operation, okay, before that मला वाटतं आपण हे बघूया arithmetic operations. कुठले कुठले तरी arithmetic operations कोणाला सांगता येईल? ठीक आहे, arithmetic, algebraic, की mathematical, कुठलं एखादं सांगता येत आहे? ठीक आहे, मी सुरुवात करतो बघा ह्याच्यासाठी. का कोणाला सांगता येते बघा? बोलत चालायचं आहे. चुकू द्या ना, चुकलं तर काय हरकत आहे, चुकायला हरकत नाही. ह्याच्यामध्ये साधं ऑपरेशन बघा, प्लस दॅट इज ॲडिशन. साधी 2 + 2 दॅट इज 4. दिस इज ऑपरेशन. बरोबर आहे का? दिस इज अ वन टाइप ऑफ ऑपरेशन अँड इट इज कॉल्ड अरिथमॅटिक ऑपरेशन. आता बाकीचे मला वाटतं सांगता येतं. मी सांगितलं ॲडिशन, देन subtraction, then multiplication, then division. ठीक आहे, ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन. आता हे कुठले ऑपरेशन आहेत? दीज आर दी अरिथमॅटिक ऑपरेशन्स. अरिथमॅटिक ऑपरेशन्स किंवा यालाच म्हणतो मी अल्जेब्रिक ऑपरेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स. कुठले? मग आता बघा काय करतो, 2 and 2. When we add them, it becomes 4. When we subtract 2 and 2, we get the result 0. When we multiply 4, when we divide 1, and see this part. At each time, the result is different. At each time, the result is different. बरोबर आहे का? ओके, सिमिलर टू दॅट. मग आता मी काय म्हणतोय, हे झाले. याच्याबद्दल मला वाटत नाही बोलत बसायची गरज आहे, झालेलं आपल्याला. नेक्स्ट, वेक्टर ऑपरेशन्स. बरोबर आहे. आता इथं ऑपरेशन साठी ऑपरेटर काय आहे ते बघायला लागेल पहिल्यांदा. म्हणजे इथं काय होतं आपले ऑपरेशन्स, प्लस, मायनस, मल्टिप्लिकेशन, हे वेगवेगळे ऑपरेशन्स होते. बरोबर आहे. त्याच्यामधला ऑपरेटर कोण? तर हा ऑपरेटर. हा ऑपरेटर काय करतोय, या 2 ला या 2 सोबत मिक्स करून आन्सर 4 देतोय. बरोबर आहे. Same to that, similar to that. Here in the vector we have to use an operator. That operator is called del. This operator is called del, and del is an operator whose value is, its value is del is equal to dou by dou x of vector I plus dou by dou y of vector j plus dou by dou z of vector k, and this is the value of operator del. ठीक है.
बघा स्टेप वाईज मी एक एक स्टेप पुढे सरकतोय. del, this is the operator. This operator del is called, this is called Laplacian operator. It is called Laplacian operator. लिहून ठेवायला हरकत नाही. वेक्टर ऑपरेशन स्मॉल हेडिंग टाकाल. तुमच्या नोट्स मध्ये असं नाही त्यामुळं रफ घ्यायचंय. नोट्स मी पाठवले तुमच्याकडे पण रनिंग नोट्स ठेवायच्यात सोबत. निश्चित मी असं दिलेलं नाही नोट्स मध्ये, बरोबर आहे. म्हणून म्हणलं मी पहिल्यापासून सांगत आलोय तुमच्या हे क्लासच्या जे नोट्स असतील दॅट आर द फायनल. त्या नोट्स तुमच्या ह्या नोट्स पेक्षा निश्चित चांगले असतील. ओके, देन Laplacian operator del and its value is del, the del is equal to dou by dou x of vector I plus dou by dou y of vector j plus dou by dou z of vector k, and this is the operator del. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट मग हा झाला ऑपरेटर. ठीक आहे. Now we have to operate it. Now we have to operate it on a vector. आणि त्यासाठी बघा तीन ऑपरेशन आहेत. एक सिंपल मल्टिप्लिकेशन विथ स्केलर, दिस इज कॉल्ड, किंवा इथे लिहा एक लाईन लिहा. देर आर 3 ऑपरेशन्स, लिहून घ्यायचंय. देर आर 3 ऑपरेशन्स there are 3 operations by using operator del. By using operator del. Okay, मग आता by using operator del there are 3 operations. ठीक आहे. आता ते कोणते कोणते आहेत? नंबर 1 and this del phi, it is called, so in this del phi, in this del is operator and phi is scalar. Del is operator and phi is scalar, and in this del phi it is a simple multiplication of operator del of operator del with scalar. Operator del with scalar. हे बघा मला वाटतंय मी 11 ते 11:10 पर्यंत पूर्ण वेळ मोकळा दिला होता तुम्हाला जॉईन होण्यासाठी. काय अडचण आहे रे? बराच वेळ तुम्ही आता मला वाटतंय हा पदातुरे, संदीप ससाने, नंतर बालाजी गवळी आणि हा कोण आहे पी वाला, पंकज तांत्रे. तुम्ही लोक जॉईन व्हायला वेळ काढवताय. लिंक राहत नाही रे मॅथमॅटिकलचा पार्ट. हा काय झालं गवळी? ते जी लिंक होती ना ते आम्ही म्हणजे फिजिक्स 2 च्या लिंक वर गेलो होतो आज, त्याच्यामुळे लेट झालं. अच्छा, आणि 6 जण होते वेटिंग वर. लोणे सरांच्या लिंक वर गेला होता. हा ठीक आहे, दररोज टाकालोय मी लिंक. तरी लक्षात ठेवा फिजिक्स 2 आणि फिजिक्स 1 लिंक ह्या वेगवेगळ्या आहेत.
लक्षपूर्वक बघत चला. ठीक आहे, होऊ दे एखाद दिवशी, पण शक्यतो असे गडबड होऊ दे नका. कारण काय होतं, मी ज्या गोष्टी सांगितल्यात त्या पुन्हा काही रिपीट करत बसत नाही मी. ठीक आहे. देन नेक्स्ट बघा, del phi is a simple multiplication of operator del with scalar phi. With scalar phi. ठीक है. Then next number 2, del dot vector A. This is the dot product of operator. This is the dot product of operator del with operator del with a vector A. With a vector A. ठीक. And third, इथं वेक्टर A is equal to, हे सुद्धा डिफाइन करायला लागेल. हा डेल आपण इथे डिफाइन केला आहे, डेल इथे डिफाइन केला आहे, त्यामुळे डबल करायची गरज नाही. नसेल केलं तर आता करू शकता. AXI प्लस AYJ प्लस EZA. ठीक आहे. And third ऑपरेशन, याला काय म्हणाल रे, कोण सांगते? याला काय म्हणलं मी? डेल डॉट वेक्टर ए. याला डेल क्रॉस वेक्टर. यस, करेक्ट आहे. डेल क्रॉस वेक्टर ए. डेल क्रॉस वेक्टर ए. आणि याला काय म्हणायचं आहे? क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ operator del of operator del with operator del with vector A. Operator del with vector A. आणि आता याला बघा पर्टिक्युलर नाव आहेत. Del phi, this is also called a gradient of phi. This is called gradient, grad phi, or it is also called gradient of scalar. Gradient of scalar. त्या ठिकाणी लिहायचेत नाव त्यांचे. याला del dot vector A, it is divergence of vector. Divergence of a vector. आणि याला म्हणाल curl of a vector. Curl of a vector. झालं का इथपर्यंत? झालंय.
इथपर्यंत आलात का? माईक अनम्यूट करायचं आहे, मला सांगायचं आहे किंवा मला थांबायला कळतंय काय करायचं. हो सर, जाऊ पुढं. हा झालंय? हो सर, पुढे जाऊ. हो. हो. चला नेक्स्ट, gradient of scalar. Now we'll see one by one gradient of scalar, and for that gradient of scalar, or simply we can say that the gradient of phi. Here बघा, del phi. In this we know del is an Laplacian operator. हे बाकीच लिहिलेलं आहे वर. Del is equal to, del is an Laplacian operator and its value is dou by dou x, ते सुद्धा आहे तिथं बघा, plus dou by dou y plus dou by dou z, and phi is scalar. Phi is a scalar. आता scalar आहे म्हणजे काय? It has magnitude only. It has the magnitude only. Let's suppose to be, we consider that. Let we consider a point in a scalar field. I have to consider a point in a field. Let's suppose to be this is a region in the space. एखाद्या स्पेस मधला समजा मी हा रिजन घेतला, या रिजन वरती एक पॉइंट घेतलाय. लेट आय हॅव कन्सिडर दॅट द पॉइंट and this point having the coordinate x, y, z. Let this point having the coordinate x, y, z, and let I have to define that the position of this point is phi of x, y, z. This point P is a point in the region. Let's suppose to be, I have to consider that a point P is in the region, and in the region which is in the space. एका स्पेस वरती एक region consider केलाय, त्या region मध्ये मी एक point consider केलाय, and let I have to find the function of that point. या पॉइंटचं मला फंक्शन काढायचं आहे. मग त्याच्या आधी मी काय केलंय, त्याची पोझिशन काय घेतो. लेट द पोझिशन कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट is phi of x, y, z. These are the position coordinate for the point P. ठीक है. Then let's suppose to be if I have to consider that these x, y, z are the position along three coordinate axes. For that particular scalar, समजा हा स्केलर कन्सिडर केला मी, तर ही एक क्वांटिटी कन्सिडर केली आणि समजा मी इथं हा 3 डायमेन्शनल फिगर टाकतोय. समजा ही अशी एक 3 डायमेन्शनल फिगर टाकतोय, म्हणजे 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस पाहिजे घेतो. ठीक आहे. And let's suppose to be this is a point, and here तुमचा region in this space. Okay, for this point, this is a P of x, y, z, and this phi of x, y, z are the position coordinates. What it means? Phi of x, y, z along x-axis. This point is at x along y-axis. Let this, and along this is the z-axis. So along z-axis it is z. Along y-axis it is y. So these are the position coordinate. And let's suppose to be I have to consider that there is a variation or increase in a position of that point. Let's समजा जर मी हा पॉइंट जर फिक्स पॉइंट धरला, तर या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट हे फिक्स कोऑर्डिनेट असतील.
बरोबर आहे. these coordinates are fixed coordinates. ठीक आहे. समजा after some time if I have to increase that point maybe upgrade. समजा हा पॉइंट अपग्रेड होतोय किंवा इनक्रीज होतोय, it will be get increased by x dash, y dash and z dash. म्हणजे काय, x changes to x dash, y changes to y dash and z changes to z dash, where this x dash is equal to x plus dx, y dash is equal to y plus dy and z dash is equal to z plus dz. What it means? This dx, dy, dz are the small increment in x, y, z. This dx, dy, dz are the small increment in x, y, z. And let we have to find that increment in that original coordinate, and that is called gradient. Okay, now see it. Then this d pi is equal to d by dx of phi plus किंवा dou by dou x of phi घेतला तरी चालतंय, dou by dou x of phi into dou by dou x of phi plus dou by dou z of phi, and this is the d phi. This is the d phi. Now let's suppose to be vector r is a position vector of a point p, x, y, z. Let's suppose to be at this point p, the position vector is vector r. So then its vector r is, we know vector r is xi. किंवा इथे घेतो मी, या पॉइंटला मी वेक्टर r is काय असते पोझिशन वेक्टर r xi plus yj plus zk. This is a position vector. It is a position vector at point P. At point P. Then, and I have to consider that when point changes from P to this point changes from x to x dash, y to y dash, z to z dash. Means my coordinates are get changed from x to x dash, y to y dash and z to z dash. That means there is a small increment in the coordinate, and that is x plus dx, y plus dy and z plus dz. And this dx, dy, dz is the increment. Let's suppose to be this dx, dy, dz is the increment, and that increment having a position coordinate dx, dy, dz. जसं मी याला x y z घेते तसेच मग इथे dx dy dz, it means that there is an increment in the coordinate, and that is dx dy dz. So similar to that, I have to define this vector r, that is a position coordinate for a point this p, initial point. Similar to that, vector dr is a position coordinate for a point. आता हा dr जो आहे तो पोझिशन कोऑर्डिनेट फॉर अ न्यू पॉइंट किंवा इनक्रीज्ड पॉइंट, अँड आय हॅव टू टेक दॅट dxi प्लस dyj प्लस dzk, and this is a increment. बरोबर. Okay, then if I have to take the increased point or increment in the pi, so I have to write that this d phi is equal to dou by dou x of phi plus dou by dou y of phi plus dou by dou z of phi
into this dxi plus dyj plus dzk. dxi plus dyj plus dzk. Okay, and it is, now I can write this as dou by dou x, dou by dou x, or dou phi by dou x into dxi plus बघा dou phi by dou y into dy I plus dou phi by dou z of phi into dz into vector k. But we know the value of operator del is equal to dou by dou x into I plus dou by dou y into vector j plus dou by dou z into vector k, and this is the operator del. So this equation can be written as so above equation can be written as ओके. दिस इक्वेशन आता याला काय नाही, फक्त dou by dou x into I बाजूला घ्या आणि phi into dx as it is ठेवा. So it becomes what it becomes बघा, it can be written as बघा मग काय ते, it is operator del into काय आलंय पुढे, हा phi सगळीकडे आहे त्यामुळे हा phi कॉमन काढतो मी, ऑपरेटर del into phi, आणि हा काय राहिलाय मग dx dy dz dxi dyj dzk. This is in the one bracket, and in the another bracket dxi plus dyj plus dzk. हा आता इथे एक कन्फ्युजन होऊ शकत आहे बघा, आपण काय घेतलं इथं I dxi, मग आता इथं मी हा माझा वेक्टर क्वांटिटी आहे का स्केलर आहे रे ही क्वांटिटी बघा फक्त dou phi by dou x, dou phi by dou y, dou phi by dou z is a scalar quantity or vector quantity. ही स्केलर आहे का वेक्टर आहे? स्केलर. यस स्केलर आहे, डेफिनेटली करेक्ट आहे. मग मी इथे काय घेतलं बघा, डेलची व्हॅल्यू काय घेतली मी dou by dou x into I, dou by dou x into I, dou by dou y into j, dou by dou z into k, आणि याची व्हॅल्यू मी डेल घेतले की हा phi मी कॉमन काढलाय तिन्हीमधनं, कॉमन काढून बाहेर ठेवून ऍज इट इज ठेवलाय. मात्र हे I j k कुठून आणले मग, I j k जे आले इथं हे बघा, हा I j आणि k ह्याच्यात आहे का ह्या टर्म मध्ये, इथं नाही, इथं I j आणि हा k हे जे वेक्टर आहेत, when I have to multiply कशाने मल्टिप्लाय केलं, हे I j k म्हणजे काय, युनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन. if you multiply magnitude with a direction then it becomes vector. एखाद्या मॅग्निट्यूडला जर डायरेक्शन दिली तर तो वेक्टर बनतो, सिंपल आहे. एखाद्या मॅग्निट्यूडला जर डायरेक्शन दिली तर तो वेक्टर बनतो. मग
ही टोटल टर्म माझी ही जी टर्म असेल ही जरी स्केलर असली तरी हिला मल्टिप्लाय मी कशाने केलंय वेक्टरने, त्यामुळे काय होईल ही टोटल टर्म माझी वेक्टर बनेल ही प्लस, त्यामुळे मी बघा इथं ह्याला वेक्टरला आय जे के दिलाय आणि पुढेही घेतलाय, कन्फ्यूज व्हायला नको. ठीक आहे. देन इट कॅन बी रिटन ॲज del phi into dr, del phi into dr, and del phi is called gradient of a scalar. This del phi is called किंवा आणखी एक स्टेप लिहा, this dr is a unit vector, so it can be written as gradient of phi or del phi, and this is called gradient of phi. This is called gradient of phi. किंवा पूर्ण ह्याच्यात लिहिलं तरी चालतंय. This is called a gradient of scalar म्हणा किंवा phi, gradient of phi, and it is written as आता हे मात्र आहे तुमच्या नोट्स मध्ये, written as gradient of phi. Okay, this is about the gradient. काय अडचण असेल बघा, विचारू शकताय. काहीच नाही केलेलं, काय केलंय आपण, एक स्केलर घेतलाय आणि त्याला मल्टिप्लाय विथ ऑपरेटर केलाय, संपलं काम. डेल पाय केलं फक्त. ठीक आहे. देन नेक्स्ट, जर काय अडचण असेल विचारू शकताय किंवा मी पुढचं घेतो. डायव्हर्जन्स नंबर 1 होता ग्रेडियंट, नंबर 2 डायव्हर्जन्स, आणि डायव्हर्जन्स ने सुद्धा डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर A, सॉरी ऑपरेटर डेल विथ A. वाटल्यास याची डेफिनेशन लिहू शकताय. divergence of a vector is defined as the dot product of operator del with a vector A. ऑपरेटर डेल विथ अ वेक्टर A. ओके, ठीक आहे. देन आता ऑपरेटर डेल डिफाइन करा. ऑपरेटर डेल इज इक्वल टू डो बाय डो एक्स ऑफ I प्लस डो बाय डो y ऑफ J प्लस डो बाय डो Z ऑफ vector K and vector A is equal to AXI plus AYJ plus AZK. Then पुढचा पार्ट del dot vector A and it is nothing but लिहा काय हरकत आहे, डो बाय डो एक्स ऑफ वेक्टर A, डो बाय डो एक्स ऑफ वेक्टर डो बाय डो एक्स इंटू वेक्टर I प्लस डो बाय डो y इंटू वेक्टर J प्लस डो बाय डो Z इंटू वेक्टर K डॉट AXI प्लस AYJ प्लस
AZ. आणि आता इथे काय आहे, सरळ सरळ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आहे. अँड वी नो द रूल ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. काय रूल आहे डॉट प्रोडक्टचा? रूल ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज काय आहे, वेक्टर I डॉट I equal to vector J dot J equal to vector K dot vector K equal to 1 and remaining are 0 and all other are 0. लिहायला लागते प्रॉपर्टी, ही प्रॉपर्टी लिहायला लागते. देन वेक्टर I into I, J into J, K into K करा फक्त. सॉरी K dot K. वेक्टर I dot I means dou by dou x it means dou by dou x of ax plus I dot I 1 dou by dou y of ay plus dou by dou z of az, and this is the divergence of vector A. आता हा कसला आहे मला सांगाल, स्केलर आहे की वेक्टर आहे? ही क्वांटिटी स्केलर आहे की वेक्टर आहे? लोकरे, स्केलर. इट इज बरोबर स्केलर आहे, सांगितलेलं बरोबर आहे, मला ऐकू आलं नाही फक्त. हा, स्केलर. yes, definitely it is scalar. It means that divergence झाला का इथपर्यंत आला असेल? हो सर, कंटिन्यू. ओके, बघा, इट मीन्स दॅट, नेक्स्ट लाईन लिहायचं ना, इट मीन्स दॅट divergence of a vector is कसा आहे, वेक्टर आहे का स्केलर आहे? divergence of a vector is divergence of a vector, ह्याला रीड करतो मी, del dot a म्हणजेच काय, divergence of a vector is scalar or vector. काय? कोणी सांगितलं होतं आता? लोकरे. स्केलर. मग तेवढंच सांगायचंय, लिहा, इट इज स्केलर. ठीक आहे, हे झालं. मला इथं सांगायला, आता इथं काय आहे? ग्रेडियंट ऑफ फाय किंवा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज इथं एक लाईन घ्या फक्त ग्रेडियंटला. ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज, हा, ही काय आहे? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर काय आहे? वेक्टर की स्केलर? वेक्टर. यस, ऑब्वियसली इट इज वेक्टर. का बरं वेक्टर रे बाबा? ऍब्सोल्युटली करेक्ट आहे, पण का? Which have magnitude as well as direction. यस, मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन. कोणतं डायरेक्शन आहे याला? डायरेक्शन कोणतं आहे?
मी तेच इथं सांगितलं होतं तुम्हाला. हे बघा, डेल ऑपरेटर डेल जो आहे आपला, हा ऑपरेटर डेल, त्याला डो बाय डो एक्स इज द मॅग्निट्यूड अँड इट हॅज द डायरेक्शन आय, जे आणि के, दीज आर द डायरेक्शन्स. बरोबर आहे. म्हणून हा डेल इट सेल्फ वेक्टर आहे. डेल इट सेल्फ वेक्टर आहे. मग त्यामुळे काय, डेल फाय इज अ वेक्टर. इट इज वेक्टर. म्हणजेच मग ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज वेक्टर, अंडरलाईन ठेवायला. आणि याला सुद्धा डायव्हर्जन्स ऑफ अ वेक्टर इज स्केलर. कारण याच्यावरती तुमचे एमसीक्यू निश्चित असतो. जरी पेपर तुमचा एमसीक्यू नसला बी, थेरीचा जरी असेल तरी सुद्धा याच्यावर एमसीक्यू विचारतात. आणि जर एमसीक्यू असेल तर निश्चितच असे एमसीक्यू असतील, काही प्रॉब्लेम नाही. मग इथे काय असेल, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज वेक्टर, आणि तिकडे असेल डायव्हर्जन्स ऑफ अ वेक्टर इज स्केलर. थोडंसं जॉईन व्हायला वेळ लावू नका, कारण जर पहिले 10-15 मिनिट तुमच्या जॉईनिंग मध्ये गेले तर मला शिकवायला वेळ कमी पडतोय. ठीक आहे, त्यामुळं पटकन जॉईन व्हायचंय, जॉईन व्हायला वेळ लावायचा नाही.